Let me try to translate what Helaluddin said. As far as biogas is concerned, during winter, he has proposed that he will prune all the trees. He will make sure that the pipeline gets maximum sunlight so that it remains warm as far as possible. And as far as disease is concerned, he says that he has a vet medicine shop. So he knows, he is capable of identifying diseases and prescribing medicines. So he will take care of the diseases. He will be able to take care of the disease problem. As far as feed is concerned, as he buys most of the feed from the wholesaler, so he gives it at a good price. And as far as cost is concerned, he says that there are two big companies like Brack and Pran who buy those milk, and they offer good price. For example, he gets about 45 to 50 taka per liter. So as based on the fat contents, the price is offered, and he maintains good fat contents in the milk. And for earning 700,000 taka from 50,000 taka, he took 10 years. And his farm is registered by DLS, Department of Livestock Services, and there are doctors available near to his farm. So he considers that he has all the strength to run the business efficiently. Thank you, sir. Okay. Thank you. There was the last question. Hello. I actually had two questions. So my first question is, if there are any plans to move further up the production chain, maybe invest in the production of butter and cheese. I'm also aware that a lot of exporters of milk from places like New Zealand, they're actually having some problems right now, which is why neighboring India, which if I recall right is the largest producer of milk, is also really tapping into the export market because there's less risk of contamination from all kinds of diseases. So I was wondering if this is something maybe as a part of a larger cooperative, the milk sort of industry here is maybe looking into. And my second question is, you had mentioned, Dr. Yunus, that this is a very common sort of initiative that we see, dairy farms. I was wondering what the scope of the expansion is, how many people they can employ. Are these what we might call mid-sized firms? Because I was just curious if this is something, if dairy farms are something where we're beginning to sort of run into like the fallacy of composition, where the more dairy farmers out there that we have, the marginal returns anyone gets diminishingly small. Thank you. Thank you. এটা পরে তুমি বুঝে নিও, আজকে আর জবাব দিতে হবে না. This will be a question which will be discussed between them. Then we move. Let's give a big applause for Helal. Thank you. Thank you. We move on to the next one, the social business to create employment and livelihood for Savar tragedy. This is the collapse of the building in Savar last year. So this is addressed to the creation of employment and livelihood opportunities for the victims. It will be presented by Hema Hilal. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. My name is Hema Hilal. I'm the founder and president of Sneha Foundation. Sneha Foundation predominantly used to work with children, disadvantaged children, up until April 24th, 2013. That's the unfateful day when the Rana Plaza collapsed, killing over 1,000 people and injuring over 2,500. A few of the problems that arose from that catastrophic event they are deprived of the much needed medical and psychological support, that comes as number one. Then post-trauma joblessness and overall aimlessness in life. You can imagine, like thousands and thousands of people injured and lost limbs and dead, lost their financial stream. So this is a big catastrophe. And also at the ninth month point, at this point, dependence on charity. And this is leaking to the next generation. So this is again a big problem. So all of this combined, it has created such a burden on the national economy that this is quite a mammoth problem right now. So what are we here to do?
Today I'm here to present a plan that is going to take care of 30 of these survivor families. And we are creating a bag factory. We're going to make bags, starting from grocery bags to high-end bags with embroideries and embellishments and customizations. So, and we are going to create it as a social business. And we're going to sell them locally and internationally. So here's a picture of some of the bags. The picture is not too clear, but again, some of the bags that we will be making are shopping bags, tote bags, laptop bags, messenger bags, iPad bags, camera bags, school bags, travel bags, rucksack, hand purse. So bag, 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 bag. Right. So although the objective is to rehabilitate 30 families and keep them out of the vicious cycle of poverty and all the bad things that follows, what is so unique about this project is that these people not only get employments, these people also get housing, which is non-existent in the similar trade. They also get medical and psychological support, all expenses paid. They also get their children educated, and of course they're working for it in this project. So that is the bigger social impact that this project is going to have in bettering their livelihood and really up-leveling their life standard. The legal aspect of it is pretty simple. We're going to build a trust, and the trust is going to take care of all matters. Now, if we look in the numbers, we can see that the total investment of this project is about 13 million taka, which is about 160,000 US dollars. And if we look further in the numbers, we can see that we will make a profit in the very first year, and the break-even period is again the very first year, and we pay back the whole amount in about 3 years, so which is brilliant. This is the picture of the site. So that's the land in Rajendrapur. That's about 1.5 acres. At the heart of nature, it's beautiful. And this is the layout, the architectural layout of the plant. A team of very dynamic architects are volunteering their efforts, and they are building low-budget, socially, sustainable designs and beautiful architecture. This is actually a village that we're making. So the bigger picture, the longer term impact of this project is that it not only takes care of these 30 families, it also takes care of 350 more children who are who are being helped through various projects in Sneha, like the scholarship project, the orphan sponsorship program, and we're also in the process of building an orphanage. We don't call it an orphanage, it's a children's home where 100 abandoned children are going to be raised. So this project helps Sneha to move from the charity model to a self-sustaining model, which we are so excited about. So this is my last slide, and I have two good news to share with this slide. This is Nilufa. On that eventful day, with the building, her life also fell apart in all possible ways. She was stuck in the rubbles for the first 24 hours, and after the collapse, life changed. Her husband left. She had to send her son and her daughter back to her home village. So through this project, Nilufa not only gets a long-term employment, she also gets to reunite with her son and her daughter, and that's the first good news. And the second good news is that Nilufa just made the very first bag, a very simple, but the very first bag from this bag factory project, which Alex is going to present to Dr. Yunus now. And she made it for you, Doctor. So thank you very much. That's a simple bag, but we're definitely going to make very different ones. Thank you, Hema, for your presentation. This is something the whole nation is waiting to see what we can do for the victims of this terrible tragedy that fell on us. So this is a good initiative. Let's see how the discussion goes. Sure.
open for discussion. Ashraf. So really it is a good project because I am also associated with government. Thank you, Nilofer, for your Yes, I guide. definitely will, yeah. So just first question is actually, those who are shower tragedy victims, will provide them to similar works. So far I just see from the slides over there, the sewing girls will sewing, cutting peoples will cutting, pressing Iron Man is doing the same. So are they disabled from that shower victims, or those who are working over there and they have jobless, they will come to you? That's the number one question. If those who are able to do work with a regular garments factory, what will be the benefit to come to us for Sneha projects? Number three is the project cost which I had shown here, 1.3 crore taka, excluding so far machinery, building and land. So who will provide the land and building? It is your from own, and what is the value of that part? So should I answer them or You later? don't have to. Let's pick up a few more and then we can do that. Any more questions? Yes, go ahead. A fantastic project and fabulous work you're doing. Just a couple of questions. One is about the sales estimates that you have assumed. You mentioned two channels of sales that you would be looking into. One is selling them abroad and selling them within Bangladesh, right? They are extremely ambitious sales projections. So was some competitor analysis, etc., was done in this, and what is your unique positioning through which you can really achieve these very, very ambitious sales estimates? Because bags, I'm sure there must be huge competition. So I would just like you to throw some light on that. Any more questions? Yes. Excuse me. Hello. Very good project. I had a similar question to the one just mentioned, basically about the sales strategy. The bags market is a really established and competitive market, so I was wondering what will differentiate your bags, and also if you're going to reach out to the international market, how will you meet their needs? And one suggestion, have you thought about connecting with students from fashion schools from abroad? Social business is rising up in many schools, so you can connect the enthusiasm for social business to help and advise your project here. Thank you. Yeah. Thank you. Maybe Excuse we me. can hold it for a while, let her answer the question, otherwise she'll forget what is the question. I have forgotten half of it already. Okay, I'll try my best to briefly touch upon everything. So starting with the latest question, the last question, we actually have a lot of enthusiastic people all over the world, fashion students as well. In fact, yesterday somebody contacted me that she wants to design a bag, and which she is going to her name is Sylvia. She is going to promote it in her local, through her local peeps. And so the answer is yes, we are involving enthusiastic designers in taking part in this. Another important question, actually all the questions are fantastic, and we will definitely get into it further in detail during our break session. The last question was, the second last question was the aggressive sales figures. How are we projecting? How are we going about addressing that? See, this is a catastrophe that has everybody quite shaken. So as a result, what happens is that people want to help. And we have been working with the survivors for the past 9 months. And our first-hand experience is that people just want to reach out and they want to help. And through the work for the past 9 months that we have done, we have come in touch with many international organizations who have helped us tremendously, many local organizations who have helped us tremendously again. So as a result, I am very, very confident that if we can get, say, 1 or 2 major chains, and actually we have allies in Canada. One friend, Tariq, he's working with the
within his community in BC, British Columbia, Canada, where he wants to eradicate plastic bag from his area. So if we get just one good supplier, this is really good to keep us afloat. And we really have very thoroughly gone through the numbers, and we're very confident that we will be able to do it. And also local companies. Again, many competitors, but at the same time, there is not a single one with these facilities, like where we're providing housing and the best rate in employment. And the housing, like Labib asked me, that it's not really free because they're earning for it. This is a part of the package. But if you see that when a garment worker works for 8 hours a day or 10 hours a day, they make about 7,000 a month. And they will be making the same 7,000 here, but a significant number goes in rent, say about 3,000 goes in rent. So they will be living here in this facility, practically rent-free, because this comes with the package. And that is why they will be able to retain so much more. So there was a question from here probably, that what is so unique that these same garment workers should come to work with us, right? So again, like I said, it is a holistic approach in taking care of these families, where it's not only employment, it's housing, it's children's education, it is their medical and psychological support that is so crucial. And for answering that psychological impact on bringing them back on the sewing machine is that, you know, although the doctors told them not to work for the next 2 years, they are up and running on the second month because, you know, they are compelled to, they have families to support. And this garment factory, this is not really a garment factory, and it is not going to be anything like the usual garment factories. It's going to be beautiful and airy and open, and they get to stay, they get to live in a village as a community. And they're going to get the best wages, and they're going to get all the extra benefits. So everything combined, I am very, very confident that this is an opportunity next to none. So people who really understand it, they would love to work with us. And we really hope that, you know, as we grow, these 30 numbers will increase to, say, up to 200, who knows. And so, yeah. We are very, very excited about this project. Other question was land and the building. Right. We have a friend who has very kindly leased us this land. So the land rent is about 10,000 taka for a 5 bigha land, which is about 1.5 acres. This is really nominal. And this is on a 5-year lease basis. And he's personally known, so he's like, just do something with it. I don't want anything from it. So we're pretty confident that we're in good land. Okay, I think this is a great project and a great presentation. And I had a few questions about the other programs that you said the proceeds from this business would support. Can you use the other microphone? We can't hear you. You can't hear this? Yeah, so anyway, my question was around the other programs that the proceeds from this business would support, like the scholarships and stuff. Could you maybe elaborate a bit on what they are and how they impact the kids? Sure. Thank you. The other project that Sneha helps 350 other children are, one is a scholarship project through which 125, I don't like the word needy and poor, but less advantaged children, they are linked to personal sponsors, donors. So we have friends in Canada, Australia, New Zealand, USA, and they sponsor these kids. So we have 125 students studying through scholarships. Then we have 135 children only from Rana Plaza incident who lost one parent. So we also have matched up 40 of them with a very, very good friend of Sneha in Germany. And they are taking care of these kids since August. And this will be long term. And the rest are all individual sponsors, our friends and friends of friends. Social media is absolutely magnificent and people are good. And the third project is an eco-village. This is going to be, again, one of a kind. We're building a beautiful village with 10 cottages where 10 children in each cottage will be
brought up since infancy to adulthood. And this is not really an orphanage. We don't even like that word. This is a children's home. This is a leadership academy, and where these children will learn how to grow as a holistic human. They will learn how to grow their own food, and they will be living in a very natural environment, but they will be designing their projects through an iMac and taking pictures with a DSLR. So we are creating something beautiful. So please keep an eye. It's snehafoundation.org, and there will be more updates through Facebook pages as well. You can see the picture of our first cottage, which is really exciting. So I guess I'm up. Yeah. Thank you. No more, No please. more. We have, time is over. Okay. Thank you so We have much. to conclude. I thank the Unionist team. Thank you. Thank you. Thank you. Only worry that people may have that it sounds like top heavy. You have a huge amount of money for few people. So you have to have a justification for that, because after all you have to earn enough to return this money. It's a social business. The less you invest, better it is as a burden on the whole project, so that you pay back and still the company runs by itself. And the second one is the land. It's a 5-year lease. With a 5-year lease, you don't go anywhere to do any construction or anything. So you need a long-term lease before you are secure for that kind of thing, because you will not invest in a penny if it is only a 5-year period that you are over again, because these are very expensive pieces of land. And someone will be saying that, okay, we have a better idea for using it. So that's another thing that you have to have. And you, in your presentation, gave the impression that you'll have a very good way of living there. It's a very high quality of living condition. So again, you have to judge whether you'll ensure very high quality, level 1 quality for 30 families, or level 2 for 60 families. So this is a kind of judgment you have to make. You have to weigh how many for what quality. So number and the kind of people that you have to make. So these are the issues that you have to resolve. And you went to beg, which is good. These are all the victims of Rana Plaza, which are all garment industry. So the first thing you'll remember, why don't we have a garment industry? If they're working at all, so this is their skill, they already have it, and garment industry already has a market. Why don't we go in the garment industry itself? So this could be another, is it cheaper, is it better, or bags have another attraction for that. So these are issues to be resolved, and for the kind of investment, how many best number that we can serve. So that's be the another one. Thank you. It's a great project, and we'll have to go through it. Let's move on to the last one of this session, the Aminur Bamboo Mat Works. It's a Nobinur Dutta, Grameen Bank borrower's son. Aminur Rahman will present it. Ma Grameen Banker ঋণ গৃহীত মার নাম মোসাম্মদ আমির অন্নেসা, পালমিয়া শাখা, কালহাতি, টাঙ্গাইল। গ্রামীণ ব্যাংকের যোগদানের তারিখ 1981 সাল। আমার আম্মা 33 বছর যাবৎ গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। প্রকল্পের বিবরণ: 20 বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান বাঁশ থেকে চাটাই উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রত্যেক মাসে 2000 চাটাই উৎপাদন করি। উৎপাদনের জন্য 1800 বাঁশের প্রয়োজন হয়। বর্তমান বাজারে চাটাইয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এজন্য আরও 700 চাটাই উৎপাদন করতে হবে। বাঁশ থেকে 3 প্রকারের চাটাই হয়: পিঠের চাটাই, শীষ চাটাই ও বুকের চাটাই। উৎপাদিত চাটাই ভ্যান ও ট্রাক দিয়ে বিভিন্ন বাজারে পৌঁছিয়ে দেই। প্রথম বছরে এই ব্যবসায় আমি লাভ অর্জন করব। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নিজের কর্মসংস্থান নিজে করি এবং অন্য আরও 40টি পরিবার চাটাই উৎপাদনের কাজ করে।
উৎপাদিত চাটাই দিয়ে ঘরের সিলিং, বেড়া ও ধান রাখার জন্য তালা নেট সেন্টারিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় ও স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। দেশ ও অর্থের মূল সহায়তা উন্নয়ন করে। চাটাইয়ের প্রকল্পের ব্যয় মোট বিনিয়োগযোগ্য 2,50,000, বাঁশ ক্রয় 1,51,200 ও মজুরি 42,000, পরিবহন ও অন্যান্য খরচ 56,800। বর্তমান ব্যবসা প্রত্যেক মাসে 29,000 টাকা লাভ হয় ও প্রত্যেক বছরে 3,48,000 টাকা লাভ হয়। ঝুঁকি একটানায় বর্ষাকালে 5 দিন সূর্য না উঠলে এতে ফাঁকন্ত পড়তে পারে এবং মূল্য একটু কমতে পারে এবং চুরি হতে পারে। ঝুঁকি মোকাবেলা যতটুকু সম্ভব আলো বাতাসে ও সূর্যের তাপে রাখবো যাতে ফাঁকন্ত না পড়ে এবং চুরি না হয় এজন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Would you like to translate? Yeah, Aminur, he read up to class 7 or grade 7. He had been producing plastic mat, and his mother is a loaner Grameen Bank for last 33 years. She is from Tangail. They are producing bamboo mat now, and out of 2,000, they produce 2,000 mats a month, and it requires 1,800 bamboo. They produce 3 types of bamboo, and within first year, they can have the payback. It generates self-employment as well as 40 families are employed through this project. The mat that those are produced are used for house ceiling, wall, and drying rice or other agricultural products. Total cost of the project is 250,000. For bamboo, it is about 150,000, for laborer 42,000, and the rest others. So at the end of the project period, his total profit would be 348,000. The risk factor is during rainy season, there is chance of fungus infestation on the bamboo. Otherwise, it's okay. Thank you. Thank you. Now questions, comments? Yes, please. Prometheus. Just a quick question here. It says use environmentally friendly materials, but the production of these mats would actually lead to some level of deforestation in terms of these bamboo trees. So does that sort of conflict with our objectives of having a cleaner and greener environment? Particularly the area in which he'll be working, Tangail, at one point in time, I'm not quite sure what the situation is now. There were lots of bamboo trees there. Now, perhaps Dr. Fariduddin Ahmed can shed more light into that. What's the status there? In the apparent eye, there may seem that there are a lot of trees there still. But, if we go on cutting down trees like that and if we make products out of these, how feasible is, it in terms of, having a greener environment? It's just a quick question. Prometheus, এবার বাংলায় বলতে হবে তার বোঝানোর জন্য। আচ্ছা, just to help Prometheus, bamboo is one plant that is the fastest growing plant in the world, and if you don't harvest, it will destroy your entire bamboo group. So bamboo is something that you have to harvest. If you don't harvest, you lose your entire crop. আচ্ছা, আমার প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে আপনি যে এই বাঁশঝাড় কেটে ফেলছেন, ঠিক আছে, আপনি যেই জায়গায় থাকছেন বাঁশঝাড় কাটাতে কোনো সমস্যা হয় কিনা, পরিবেশের উপর কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে কিনা, এটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তারপরে ফরিদ স্যার যেটা বললেন যে বাঁশঝাড় হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা যতবার কেটে এটা তাড়াতাড়ি যতবার গ্রো করবে সেটাই হয়তো পরিবেশের জন্য আরো ভালো। ঠিক, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইয়েস প্লিজ। আমি উনি রিকোয়ারমেন্ট দেখিয়েছেন প্রতি মাসে 1800 বাঁশ, মানে বছরে প্রায় 22,000 মতন বাঁশ দরকার হবে। তো উনি কি আসলে লং টার্মে ওনার এই বিজনেসটাকে কন্টিনিউ করতে পারবেন কিনা? কারণ বাঁশের সাপ্লাই আসলে আমরা এত পরিমাণ দিতে পারবো কিনা 7 থেকে 8 বছর ধরে। একটা ওই প্রমিথিউসের ব্যাপারে বলি, বাঁশের সাথে ওই এনভায়রনমেন্টের বিষয়ে এখানে জানানো যাবে না। এনভায়রনমেন্ট অন্য টার্মসে, বাঁশ মানুষ কাটার জন্য এটা রাখে,
বাঁশ দিয়ে বহু কাজ এখনো হয় দেশে এবং আগামী আরো অনেক বছর হয়তো চলবে। সেই হিসাবে এইটা একটা ভালো প্রশ্ন যে সাপ্লাই 1800 বাসের সাপ্লাই কোত্থেকে কিনবে সেটা জানা দরকার, কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই মার্কেটিং বা এত উৎপাদন এই সমস্ত এগুলো হবে, এটার চাহিদা ব্যাপকভাবে এখনো দেশে আছে। সব কনস্ট্রাকশনে এগুলো চাটাই লাগে, গ্রামেগঞ্জের ঘর বাড়িতেও লাগে, কাজে সব দিক দিয়ে ঠিক আছে। এবং এই যে এলাকায় তার এরিয়া আছে সেইখানে একদম ক্লাস্টার ওয়াইজ সবাই এটা করে, সব সময় মহিলারা বসে সারাদিনই চাটাই মরতেছে এবং এটা কন্টিনিউ করেই যাবে। ওই বাসের সাপ্লাইটা যদি ঠিক থাকে তাহলে তার বিজনেসটা ভালো থাকবে এবং নিশ্চয়ই সে জানে যেহেতু আদিকাল থেকে তারাও করে আসতেছে এটা। সালেহা। স্যার আমি একটু এটাকে করে বলতে চাই আর কি, এটা এই গ্রাম কুসুটি গ্রাম পালিমের, এখানে স্যার 27 বছর আগে আমি দেখে এসেছি, এখানে প্রায় 20টা পরিবার কাজটা করতো, গ্রামীণ ব্যাংকের একটা কেন্দ্র ছিল। তো সেই সূত্র ধরে আমরা ওখানে যাই দেখলাম যে এটা আরো অনেক বড় হয়েছে আর কি। তো এটা এমনি ওই যেটা বলতে 18,000 বাস, এটা 3টে পর্যায়ে থাকে। একটা থাকে যে তাদের স্টক থাকে, আরেকটা হলো কাজের মধ্যে থাকে, আরেকটা হলো বিতরণ করে। মানে এই যে একসাথে সব কিনতেছে, কিনে আবার স্টক বানায় স্টক রাখতেছে, আবার বানাইতে দিতেছে, আবার ওখান থেকে ট্রাকে তারপরে ভ্যান গাড়িতে ইয়েতে নিয়ে সাপ্লাই করতেছে। সুতরাং এই যে প্রশ্নটা আসছে, এই বাসের আরো বেশি চাহিদা ওইখানে, যেহেতু দিন দিন ফ্যামিলি বাড়তেছে, কাজের মানুষের ইয়ে বাড়ছে। তো আমার মনে হচ্ছে উনি যে প্রশ্নটা করছে এটা এইভাবেই হচ্ছে যে একসাথে সব বাস কিনে আনতেছে না, ওরা আশেপাশে গ্রাম থেকে বাস কিনে আনতেছে, প্রতিদিন আসতেছে যাইতেছে। 18,000 বাস একসাথে কিনতে তো অনেক ট্রাক লাগবে, ওই রকম হবে না আর কি এটা। ফরিদ। First question was about 1,800 bamboo is required a day, and over a period of 1 year, 22,000 bamboo would be exhausted. So in 7 to 8 years, a good number of bamboo would be lost. That's a question. And second question was the supply, and whether this will sustain or not. And third question was about 27 years back, there were 20 families. Now the demand has increased, but it's continuous process, but demand would be increasing. I mean, before I just again hand over the floor, let me explain a little bit. You know, bamboo after 3 years, I mean, you have to remember that during May, June, the bamboo new shoot emerges from bamboo group. So after 3 years, you have to harvest it. So in Tangail is an area where we have good number of bamboo, and in Bangladesh there are 25 species of bamboo. So when we talk of bamboo, all bamboos are not grown in villages, all bamboos are not grown in the hill. So there are 4 species which are grown in the field, and rest 21 species are grown in the villages. So in the villages, you have to harvest it. You have to remember that this is a natural resource, and if you harvest bamboo in a manner it doesn't affect the bamboo group, then it is perfect. You have to harvest, and you can harvest always. এবার আমিনুল বলবে নাকি? মনে আছে প্রশ্নগুলো? দেখো একটা হ্যাঁ স্যার, ওই পাবে কোথায়? প্রথম প্রশ্ন, এত বাঁশ পাবে কোথায়? তারা তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, বাগানের বাঁশ, একটি বাঁশে ওই জ্যৈষ্ঠ মাসে একটি বাঁশে 4টি করে পোয়া দেয়। আমরা একটা বাঁশ কেটে ফেলাই, একটা বাঁশ থেকে আরো 4টি বাঁশ জন্ম নেয়, এভাবে বাঁশ বাড়তেই থাকে। আমরা যতই কাটি বাগানের বাঁশ কমে না। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। এবার সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে, একটা থেকে 4টা, একটা কাটলে 4টা পাওয়া যায়। এখানে তোমাদের এলাকায় তো প্রচুর চাটাই হয়, কোনোদিন বাঁশের সমস্যা হয়েছে যে বাঁশ পাওয়া যাচ্ছে না? না স্যার, বাঁশের কোনো সমস্যা নাই, বাঁশ পাওয়া যায়। যেমন 10টা কাটলাম, আরো 20টা জন্ম নিয়ে গেছে, বাঁশের কোনো অভাব নাই। কাজেই বাঁশ নিয়ে কোনো এটা কি তোমাদের এলাকাতে জন্মে বাঁশটা নাকি বাইরের থেকে আসে? জি স্যার, আমাদের এলাকার জন্ম নেয়, সারা টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বাঁশটা জন্ম নেয়। আমরা হাটে থেকে কিনি এবং গ্রামে যেয়ে কিনে আনি। টাঙ্গাইলের বাইরের থেকে বাঁশ আনতে হয় না তোমাদের? না, এই বাঁশ টাঙ্গাইলের বাইরে থেকে আনতে হয় না। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে যে বাঁশ আছে এগুলো কাজ করে শেষ দিতে পারি না। আর কি কথা? কাজেই এই বাঁশের বংশ যাতে বৃদ্ধি পায় সেটার জন্য তার চাটাই দরকার। একটা প্রশ্ন, বাঁশ কাটার পরে যদি 4টা হয়, ওই একটা পূর্ণ বাঁশ হইতে কতদিন সময় লাগে? 3 বছর। কাজে ক্রমাগত কাটছে, ক্রমাগত বাড়ছে, একদিনে তো সব কেটে ফেলছে না, কিছু কাটছে। স্যার নিচের থেকে গ্রোথ হচ্ছে। এখানে একটা প্রশ্ন ছিল। বলো।
স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফিনান্সিয়াল প্রজেকশন যেটা দেওয়া হয়েছে সেখানে আপনার নেট প্রফিট প্রথম বছরে যা ছিল দ্বিতীয় বছরে আপনার সেলস বেড়ে গেছে বাট নেট প্রফিট কমে গেছে, এটা কেন? এবং গ্রাজুয়ালি পরের বছরে খুব যে একটা বেড়েছে তা না, পার্সেন্টেজে কিন্তু সবসময় কমে আমরা পাচ্ছি, ডিক্লাইনিং ট্রেন্ড দেখছি। সো এটা কেন? এটাকে ওভারকাম করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন বা কেন এটা হচ্ছে? লেয়া বলতে পারবে নাকি এটা? মাইক। নেট প্রফিট ফিনান্সিয়াল প্রজেকশন ইয়েটা দেখেন পেজটা, নেট প্রফিট প্রথম বছরে ছিল 1,21,800, দ্বিতীয় বছরে দেখানো হয়েছে 1,13,400, তৃতীয় বছরে 1,27,000। ওয়াইরাজ আপনার সেলস প্রথম বছরে 7,68,000, দ্বিতীয় বছর 8,52,000, তৃতীয় বছর বোঝা যাচ্ছে বাট 9 লক্ষ প্লাস আর কি। এটা পরে দেখে বলবে, এখন ঠিক আমার একটা কোশ্চেন বলতে পারছেন। কস্ট অফ ব্যাম্বো মাঝের বছরে একটু বাড়ছে, কস্ট অফ ব্যাম্বো। সেখানে সেলস প্রাইসটা ইনক্রিজ করার তো একটা ইয়ে সুযোগ ছিল যে পাবলিকলি আলোচনার মধ্যে আসবে, এটা চট করে জবাব দিতে পারবে না কি জন্য হয়েছে পরে আমি মিস্টার আমিনের প্রতি আমার একটা কোশ্চেন এবং একটা এক সেকেন্ড আশরাফ। আমরা এখানে সামহাও এটা আমরা মনে হয় প্রজেক্টটা পাস করতে পারবো। তারপরে একটা মনে হবে ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন, সেটা হলো তার এক্সিস্টিং বিজনেসে এখন লাভ দেখানো হচ্ছে 3,48,000 টাকা নেট প্রফিট ইয়ারলি। সেখানে আমরা প্রজেক্টে বিজনেসে ইনভেস্ট করার পরে হঠাৎ করে এটা কমে গেল 1,21,000, 1,13,000, 1,27,000। এক্সিস্টিং বিজনেস ইজ গুড, তাদের 3,48,000 টাকা লাভ দেখানো হচ্ছে। তো আমার মনে হয় সামহাও যারা এটা দেখবে সেকেন্ড টাইম এটা রিঅ্যানালাইজের দরকার হবে। বলো এবার। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এরপরে এই বাঁশ দিয়ে কি আরো কোনো পণ্য উৎপাদন মানে অন্য কোনো কিছু বানানোর চিন্তা আছে কিনা আপনার চাটাই দিয়ে? শুধু চাটাই নাকি অন্য কিছু বানাবেন আপনি এছাড়াও, ঝুড়ি বা ওই ধরনের কিছু? স্যার আমার শুধু ওই চাটাই উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য চলবো আর কি, অন্য আরো কোনো কিছু উৎপাদন করবো না। ওটা ওদের স্পেশালাইজড এলাকা, ওটা আর কিচ্ছু হয় না চাটাই ছাড়া, খালি ট্রাক যাচ্ছে চাটাই আনছে, এই লাইন ধরে সব ট্রাক, বাড়ি 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 প্রত্যেক বাড়িতে চাটাই, আর কিছু দেখবে না। গ্রামকে গ্রাম হলো চাটাই, কাজে ওখানে অন্য জিনিস করার কথা তারা চিন্তাই করে না, তাদের এত ডিমান্ড যে বানিয়ে কুলি উঠতে পারছে না। যে স্পেশালাইজেশন, এটা স্পেশালাইজেশন। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমি হাসান বললাম যে ব্যাকে পিছনে আমাদের নিজেদেরই বাঁশের বাগান ছিল, অনেক বড় বাগান, বাট এই মুহূর্তে যে অবস্থা সে প্রায় বাংলাদেশে যে জমির হিসাব 10 কাঠা জমি নিয়ে বিশাল বড় বাঁশের বাগান ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে বাঁশ বাগানে গেলে আফসোস করতে হয়, কারণ হচ্ছে আস্তে আস্তে প্রায় 10 বছরের ব্যবধানে বাগানটা প্রায় ভ্যানিশ হয়ে গেছে, মানে ওখানে কোনো বাঁশই হয় না। এটা যেটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে মাটির কারণে, এবং পাশে একটা বিশাল বড় পুকুর ছিল, সেই পুকুরে আমরা মাছের চাষ যখন শুরু করছি তারপরে আস্তে আস্তে এটা দুটা কেন যেন অ্যাডজাস্ট হয়নি। আমার যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যেহেতু বাঁশের সাপ্লাইটা সে কি নিজে করবে, মানে উৎপাদনটা সে নিজে করবে নাকি সে কিনে আনবে? যদি সে কিনে না আনে তাহলে তার যে প্রবলেমটা হবে যে সে কিন্তু বাঁশের সাপ্লাইটা ধরে রাখতে পারবে না। আর যেটা হচ্ছে বাম্বু ম্যাট যেটা বলতেছে, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাঠামো আস্তে আস্তে ডেভেলপ হওয়ার কারণে বাম্বুর চাহিদাটা কিন্তু কমে আসতেছে, ওভারঅল গ্রামে ব্যবহার করতেছে, বাট গ্রামের লোকজন এখন একটু ভালো হলে সে চায় যে তার নিচের বিল্ডিংটা হবে ইটের পাকা ঘর, এরপর আস্তে আস্তে উপরে হয়তো টিন দেবে, কিন্তু আমার মনে হয় চাহিদার বিষয়টা একটু দেখা দরকার। আদারওয়াইজ প্রজেক্টের আইডিয়াটা খুব সুন্দর আইডিয়া, থ্যাংক ইউ। দুটো প্রশ্ন আমিনুর, একটা হলো যে বাঁশের পরিমাণ কমে যেতে পারে, মোট সরবরাহ কমে যেতে পারে, একটা হলো চাহিদা কমে যেতে পারে, তোমার চাটাইয়ের চাহিদা কমে যেতে পারে, এটা তোমার কি মনে হয়? জি স্যার, বাঁশের চাহিদা কমে না। আমরা যে জায়গা থেকে বাঁশটা কিনি, গ্রামে গ্রামে যায়, তারা বাঁশটা বেচলে ওই আবার বাঁশ লাগায়, এক জায়গায় বাঁশের এই বাগান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর 2-3 জায়গায় নতুন বাগান তৈরি হচ্ছে। কেউ নতুন বাড়ি নিলে বাড়ির আশপাশে বাঁশ লাগায় হালা। চাটাইয়ের চাহিদা? চাটার চাহিদা সারও রয়েছে, যেমন মির্জাপুর, কাইলাকুর, সোহাগপাড়া, গাজীপুর বিক্রি করি। চাটাইগুলো ওই ঘরের ছেলে মেয়ে বা যে কারখানার যে মাটি ফালায় বাধা বেড়া দেওয়ার জন্য চাটাই ব্যবহার করে আর কি, মাটিটা সরে না যায়, এবং স্যান্ডারিং এর কাজেও ব্যবহার করে। যারা গ্রামের বাড়িতে বিল্ডিং করে তাদের ওই স্যান্ডারিং এর ফিনিশিংয়ের উপরে তালাই দিয়ে নিলে ফিনিশিংটা ভালো হয়, এজন্য চাটাই ব্যবহার হয় আর কি।
Farid, I think, this is the time to translate what discussion had been going on. Main concern was about the investment and return. And it said that at before the project, the investment was, the net profit was 348,000 per year. But when project would be taken, in the proposed project, the return is shown as 121,000 taka. So there is a kind of, variation in present situation versus future investment. So the question was, then why not to continue with the present condition without project? Without project, he is earning more. That's one question. Second was whether the investor can think of any other products other than mat. There are other options. And third was about the bamboo group. One person shared his experience that in 10 years' time, the bamboo group that he established was destroyed or they did not grow. And the reason could be either the group was not maintained at all, or there were some diseases. Especially in bamboo, there is one disease called blight disease that occurred sometimes 10 years back. So that is one possibility, that bamboo group, if he is from Rangpur, then in Rangpur area that disease prevailed for quite some time. And the next question was about the demand and supply, whether demand of mat would be reduced over time because with change in economy or growth in LDP, people would be willing to replace bamboo mat with other product. And also bamboo, supply of bamboo, whether there is any chance of reducing supply of bamboo or not. These were the questions. Thank you. এইখানে আমরা শেষ করি. Let's give a big applause for Aminur. Good project. Thank you. So we come to the end of the first session. Then we'll take a break for photo opportunity and tea break. 30 minutes. Before that, some important dates to be announced. One is the next Social Business Day, which is March 15. And then we have the Social Business Day, which is June 28. Design Lab is March 15. Social Business Day is June 28, which is a big celebration, big occasion. We get lots of people from around the world to come and join us. And we'll have a Design Lab on that day too. But there will be a lot more things in that gathering. So we will invite you here, those who are present here and those who are on live streaming, to remind you that June 28 in Dhaka, you're all welcome to come and participate in that celebration. It's a day-long celebration with lots of activities, lots of discussions, and people come from many different countries to participate. Those who are active in social business, those who are running social businesses, they will bring their products to display here and come up with new ideas. And then in that social business day, the Design Lab would be not for only Bangladeshi projects, but the projects will be coming from other countries, from Albania, from Haiti, from other countries. So it will be interesting to see what kind of projects they will bring in that. This will be an international Design Lab, sort of. So this is one date I would like you to mark. And the other one is European Social Business Forum, which will be on May 19 in Lund, Sweden. Those who are around that area, it will be easy to come to participate in Lund, in Sweden, Social Business Forum Europe. This will be hosted by the Lund University, and I invite you all to come and also to participate in live streaming. If you cannot come physically, but you can still watch it on the live streaming. And the third one is a Global Social Business Summit. Is in Mexico City. Last time we had it in Malaysia, last November. This November 2014, on November 13 and 14, we will be in Mexico City, Mexico. So planned for participating in that. This will be a 2-day event, and you can participate, and you are welcome to do that. Those who are watching on the live streaming,
may find it convenient to come, and also from Bangladesh and other countries who can come to Social Business Day. So Social Business Summit of 2014. And one more in July, this will be Social Business Asia, Social Business Forum Asia. This would be in Japan on July 16 and 17th. And then there'll be a part of that will be in Korea, South Korea, in Seoul. So this will be in July, Social Business Forum Asia. So anyone who you're interested can participate, also watch it on live stream. So I thought I'll let you know and mark those dates so that you can remind yourself to participate and watch what's going on social business on those various occasions and various locations. And this will be interesting for all of us. So we'll take a break and come back after 30 minutes. Thank you very much. We have a break. The first one will be Shamim Cosmetics, Nobin Uddokta, Grameen Bank, Orwar's son. He will make the presentation on Shamim Cosmetics. Good morning. আমি মোহাম্মদ শামীম রেজা বলছি। আমি গ্রামীণ ব্যাংক হতে গ্রামীণ শিক্ষা ঋণ নিয়ে ব্যাচেলর বিজনেস অফ স্টাডিজ শেষ করছি। এখন আমি নিজে ব্যবসা করার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চাই। আমার মা মৃত সখিনা বেগম একজন গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ছিলেন। আমি এখন আপনাদের সামনে যে ব্যবসা পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করব সেটার নাম হচ্ছে শামীম কসমেটিক্স। বর্তমানে আমার ব্যবসাটি 2012 সাল থেকে চলমান। আমি আমার ব্যবসাটি বর্ধিত করতে চাই। ব্যবসাটি বর্ধিত করার জন্য আমার মোট মূলধন দরকার 4,45,000 টাকা, যার মধ্যে আমার নিজস্ব বিনিয়োগ 1,50,000 এবং বাকি 2,95,000 টাকা অতিরিক্ত ফান্ড দরকার। আমার দোকানে বর্তমান মূলধন 1,50,000 টাকা। আমার প্রতিদিন ফ্লেক্সি লোড সহ বিক্রয় হয় 1500 থেকে 1800 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বর্তমান দোকানের ছবি। প্রজেক্ট কস্ট, আমার প্রজেক্ট কস্ট বলছি। ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য দোকানের চুক্তিনামা বৃদ্ধির জন্য 20,000 টাকা, দোকানের শোকেস ক্রয় বাবদ 20,000 টাকা, বর্তমানে পণ্য ও নতুন পণ্য বিক্রয়ের জন্য 2 লক্ষ টাকা, বিকাশ ও ফ্লেক্সি লোড ব্যবসা বাবদ 50,000 টাকা, হাতে নগদ 5,000 টাকা দরকার। আমার ব্যবসায় লক্ষ্য নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পাশাপাশি ভালো মানের পণ্যের মাধ্যমে স্থানীয় ভোক্তাদের সেবা প্রদান। নতুন নিউ প্রজেক্ট অ্যাজাম্পশন। আমি আশা করছি আমি যদি মূলধন বৃদ্ধি করতে পারি তবে আমার বর্তমান বিক্রয় 3 গুণ বৃদ্ধি পাবে। আমি আশা করি নতুন পণ্য যোগের মাধ্যমে আরো নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করতে পারবো। আমি আরো আশা করছি আমার ফ্লেক্সি লোড ও বিকাশ বাবদ প্রতিদিন 200 টাকা আরো আয় করতে পারবো। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। পরের স্লাইডে আমি প্রথমে 5 বছর ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন করছি, যেখানে আমার প্রথম বছরে বিক্রয় হবে 14,72,000 টাকা। সব খরচ বাবদ বাদ দিয়ে আমি 2,08,000 টাকা নিট মুনাফা আশা করছি। এভাবে পঞ্চম বছরে আমার বিক্রয় দাঁড়াবে 27 লক্ষ টাকা। এখানে আমি আয় করছি 4,57,000 টাকা। ক্যাশ ফ্লো। পরের স্লাইডে আপনারা আমার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমি এটাকে 4 বছরে করছি, কারণ আশা করছি আমি 2,95,000 টাকা এবং 20% হস্তান্তর ফি সহ মোট 3,54,000 টাকা আমি ফেরত দিতে সক্ষম হব। আমার ব্যবসায়ের ঝুঁকি সমূহ। সব ব্যবসায়ের মতো এই ব্যবসায় কিছু ঝুঁকি আছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বাকিতে বিক্রয়। ঝুঁকি মোকাবেলা। আমি ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য ক্রেতার সাথে উত্তম ব্যবহার করব, ভালো মানের পণ্য বিক্রয়, স্থানীয় চাহিদা পূরণ, বাকিতে বিক্রয় থেকে বিরত থাকব। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা একটা তালি দেওয়ার জন্য ফর প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ শামীম। Imam, her mother was Grameen Bank loanee, and Imam also took loan for education
from Grameen Bank. He has started his business in 2012. He wants to scale up his business. Now his capital is 150,000 taka. So he wants another 295,000 taka from social business sector. Altogether, it will his total investment would be raised to 435,000 taka. And within fifth year, his net profit would be about 400,000 taka. The only risks, there are few risks, but the critical risk is selling products on credit. There is a system that people in the rural area, they buy things on credit, so and they don't pay it back in time. And second is competition. So those can be managed. So in nutshell, those are the issues. Thank you. Thank you for it. Now the floor is open. Yeah, go ahead. I have one question. What are the possibilities of in Bangladesh, what we see in these small businesses at times suffer is the political mini extortion. সোজা বাংলায় বলতে গেলে চাঁদাবাজির কোনো প্রভাব থাকে নাকি এই ব্যবসার প্রতি? গ্রামে কি এটা কি ধরনের, মানে ওই জায়গায় এটা হয়ে থাকে, এবং সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে মানে সেটার রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা কতটা মানে it has been taken care of now? I'm Hasim. Thank you. This is a good proposal, I understand. আপনার এই প্রপোজালের একটা পয়েন্ট আমার মনে হয় যে আপনি বলছেন যে ভালো প্রোডাক্ট রাখবেন আপনার দোকানে। সো রিসেন্টলি আমরা অবজার্ভ করছি যে ইন দ্য নেম অফ হার্বাল প্রোডাক্ট অর সামথিং লাইক দ্যাট, সো দেয়ার আর সাম হার্মফুল কেমিক্যালস আর অ্যাভেলেবল ইন দ্য মার্কেট. সো হাউ ইউ উইল differentiate those product and prevent to sell those, because এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে কনজিউমারকে যা দিচ্ছেন, আপনি বলছেন আপনার একটা মটো আছে, উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু কনজিউমারকে যদি ভালো প্রোডাক্ট না দেওয়া হয় তাহলে আলটিমেটলি আপনার উদ্দেশ্যটা হয়তো বা পরিপূর্ণ হবে না। আপনি আপনার এক্সিস্টিং সেলস দেখিয়েছেন দৈনিক 1500 থেকে 1800 টাকা, তার মানে আপনি 6.5 লাখ টাকার মতো বছরে সেল করেন, কিন্তু আপনি দেখিয়েছেন 5 বছরের মধ্যেই আপনার রেভিনিউ ইয়ারলি রেভিনিউ দাঁড়াবে 21 লাখ টাকা। আপনি কি মনে করেন আপনার এই কি বলে রাজশাহীর পোবা নোয়াহাটা এই এলাকা থেকে আপনি আপনার সেলসকে এতখানি বাড়িয়ে তুলতে পারবেন, যেখানে আপনি 6 লাখ টাকা থেকে 21 লক্ষ টাকা আপনার সেলসকে নিয়ে যেতে পারবেন? Any more? Yes, go ahead. Okay, and then on the right, yeah. Okay, thank you. One of the major concern about the small scale producers, is to get a good client and also a constant order. Is there any initiative done by Mr. Shamin Cosmetic and others who are presenting today to actually look at how you would like to market your product so that you can get a bigger scale order, so that it will make it sustainable if you can be shared together? Thank you. Would you like to translate some of the there were three major concerns. One is political mastan. Sometimes they raise toll from the businessmen, whether that pressure is there or not. Second question was about the herbal products. In the name of herbal products, sometimes we find that there are some chemicals added to the herbal products and that cause harm to the human being. So people are buying herbal products, but they are again they have some kind of allergy or some kind of reactions. So how he is going to address that? And third point was existing sale, which is very pertinent, that per year now, if daily sale is 1500 to 1800 taka, 1500 to 1800 taka, then 1 year total return is 650,000. At the end of 5th year, the investor has envisaged that his total sale would be raised to 2.1 million. So whether it is practical in the rural setting to have such a huge sale or not? এবার তোমার জবাবগুলো শুনি। Now let's have answer. কি জবাবগুলো? আসসালামু আলাইকুম। প্রশ্ন মনে না থাকলে স্যার, আমি গত 2 বছর যাবত ব্যবসা করছি, এই পর্যন্ত চাঁদাবাজি কোনো আলামত পাইনি এবং আমাদের ওখানে এরকম কোনো সিস্টেম নাই স্যার। আর স্যার
দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ভালো প্রোডাক্ট। স্যার অবশ্যই আমি ভালো প্রোডাক্ট রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধন না থাকার কারণে তুলতে পারিনি। তবে যেগুলো রাখি বিএসটি অনুমোদিত সেই প্রোডাক্টগুলো স্যার রাখার চেষ্টা করি, যেগুলো বিএসটি অনুমোদন নাই সেগুলো স্যার আমি রাখি না। আর স্যার আমার শুধু নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, পাশাপাশি এলাকার সেবা প্রদান করাও আমার লক্ষ্য। আর স্যার 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, সেই এলাকায় যথেষ্ট চাহিদা আছে বা আমার পরিচিতি আছে, যেহেতু আমার এলাকা, সেখানে জন্ম, সেখানে বড় হয়েছে, ওখানে বিজনেস করি। তো স্যার আমি আশা করি পারবো আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে, এবং দৈনিক আমি 5 থেকে 6 হাজার টাকা বিক্রয়ের মাধ্যমে আমি আমার যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখিয়েছি সেটা পূরণ করতে পারবো স্যার, ইনশাল্লাহ। বাংলা, ইংরেজি? There is no political toll raising system in his village. He keeps only BSTI, Bangladesh Standard Testing Institute approved products. So those products which has some kind of hazards, those are not approved by BSTI, and he doesn't keep those products. So there is no BSTI is the Bangladesh Standard Regulatory Authority. Yeah, Bangladesh Standards Regulatory Authority, and he also conceives that he is providing services, and the consumers around are known to him. More questions? Yeah, go ahead. Okay, from where do you source your products? আপনি কোত্থেকে আপনার এই কসমেটিক্স প্রোডাক্টগুলো কিনেন? এখন জবাব দিতে হবে না, আরো প্রশ্ন আছে দিকে, আরো there was somebody from the left. Yeah. My question is product types, local based or abroad based? Tibet Kohinoor types or multinational company Fair and Lovely? And next, GM. We know for fairness cream they uses mercury. Just I want to share your main product consumer maybe women. So fairness cream types or cosmetic. I did not see the picture because it is black and white. So what type cosmetic? It's fairness cream, nail polish, ornaments type, or lotion, body lotion, powder, etc. Please mention it. And type based, local based or abroad based, then your cost. If local based, then your cost less, and if abroad based, then you have to give huge tax. How can you earn 6,000 more per month if it may be from multinational company? Please ensure this.